Hello guys, Guten Tag, welcome to my channel Easy German Hub, where you can learn German simply and effectively. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ദ ടോപ്പ് 100 ജർമ്മൻ വെർബ്സ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ്, ആ വീഡിയോയുടെ തുടക്കമാണിത്. ദ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് ഹിയർ ഇൻ പാർട്ട് 3. കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ 50 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജർമ്മൻ വെർബ്സ് ആണ് പഠിച്ചത്. തീർച്ചയായും ആ 2 വീഡിയോയും എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റെഗുലർ വെർബ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആ 2 വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോയിലും പഠിച്ച വെർബ്സിന്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വെർബ് sitzen, to sit. Particip Form gesessen. Example sentences are: Das Kind will nicht im Kinderwagen sitzen. The child does not want to sit in the stroller. The next one: Sie sitzt am Fenster und liest. She sits at the window and reads. Next verb: gehören, to belong to. Particip gehört. Example sentences are: Wem gehört dieses Buch? Was Buch is this? The next one: Seit 1957 gehört das Saarland zur Bundesrepublik Deutschland. Since 1957, the Saarland belongs to Germany. Okay, the next one is warten, to wait. Particip Form gewartet. Example sentences are: Wir warten auf dich. We are waiting for you. The next one: Habt ihr lange gewartet? Did you wait a long time? Okay, the next verb is erwarten, to expect. Particip Form erwartet. Example sentences are: Was erwartest du vom Leben in Deutschland? What do you expect from life in Germany? The next one: Das habe ich nicht erwartet. I did not expect that. The next verb verlieren, to lose. Particip Form verloren. Example sentences are: Sie verliert oft die Autoschlüssel. She often loses the car keys. The next one: Ich habe mein Handy verloren. I have lost my mobile phone. The next verb legen, to put order to place. Particip Form gelegt. Example sentences are: Clara legt das Buch auf den Tisch. Clara puts the book on the table. The next one: Sie hat die Tasche auf den Boden gelegt. She put the bag on the floor. The next verb schließen, to close order to lock. Particip Form geschlossen. Example sentences are: Anna schließt das Fenster. Anna closes the window. The next one: hat die Tür geschlossen. He closed the door. The next verb öffnen, to open. Particip Form geöffnet. Example sentences are: Peter öffnet the Tür. Peter opens the door. The next one: Das Mädchen hat die Augen geöffnet. The girl has opened her eyes. The next verb studieren, to study. Particip Form studiert. Example sentences are: studiert an der Universität Wien. He studies at the University of Vienna. The next one: Was hast du studiert? What did you study? The next verb failen, to miss or be absent. Particip Form gefehlt. Example sentences are: Meine Familie fehlt mir sehr. I miss my family very much. The next one: Wer fehlt heute? Who is absent today? The next verb vergleichen,
to compare. Particip form vergleichen. The example sentences are: Wir vergleichen die Preise in Deutschland und in der Schweiz. We compare the prices in Germany and Switzerland. The next one: Warum vergleichst du dich immer mit anderen Menschen? Why do you always compare yourself with other people? The next verb: singen, to sing. Particip form gesungen. Example sentences are: Ich singe nicht gern. I don't like to sing. The next one: Wer hat dieses Lied gesungen? Who sang this song? The next verb: tansen, to dance. Particip form getanzt. Example sentences are: She danced salsa. She dances salsa. The next one: Wir haben die ganze Nacht lang getanzt. We danced all night long. The next verb: bezahlen, to pay. Particip form bezahlt. Example sentences are: bezahlt die Rechnung. He pays the bill. The next one: Hast du deine Rechnungen schon bezahlt? Have you already paid your bills? The next verb: verdienen, to earn or to deserve. Particip form verdient. Example sentences are: Tom verdient viel Geld. Tom earns a lot of money. The next one: Du hast etwas Besseres verdient. You deserve something better. The next verb: reden, to talk or to speak. Particip form geredet. Example sentences are: Sie redet mit der Lehrerin. He talks to the teacher. The next one: Ich habe meine Mutter geredet. I talked to my mother. The next verb: brauchen, to need. Particip form gebraucht. Example sentences are: Ich brauche mehr Zeit. I need more time. The next one: Brauchen Sie Hilfe? Do you need help? The next verb: passieren, to happen. Particip form passiert. Example sentences are: Das passiert manchmal. That happens sometimes. The next one: Was ist gestern passiert? What happened yesterday? The next verb: kosten, to cost. Particip form gekostet. Example sentences are: Wie viel kostet 1 Kilogramm Tomaten? How much does 1 kilo tomatoes cost? The next one: Wie viel hast dein Auto gekostet? How much did your car cost? The next verb: senden, to send or to post. Particip form gesendet oder gesandet. Example sentences are: Ich sende dir ein SMS. I will send you a text message. The next one: hat die Rechnung per E-Mail gesendet. He sent the bill by email. The next verb: schicken, to send. Particip form geschickt. Example sentences are: schickt eine Postkarte. He sends a postcard. The next one: Habt ihr schon die Weihnachtskarten geschickt? Have you already sent the Christmas card? The next verb: heiraten, to marry or to get married. Particip form geheiratet. Example sentences are: Wir heiraten Ende Juni. We marry at the end of June. The next one: Sie haben in der Schweiz geheiratet. They got married in Switzerland. The next one: sterben, to die. Particip form gestorben. Example sentences are: Alle sterben früher oder später. Everyone dies sooner or later. The next one: ist vor 10 Jahren gestorben.
He died 10 years ago. The next verb feiern, to celebrate. Particip form gefeiert. Example sentences are: Wir feiern immer zusammen Weihnachten. We always celebrate Christmas together. The next one: Warum hast du deinen Geburtstag nicht gefeiert? Why didn't you celebrate your birthday? The next verb lieben, to love. Particip form geliebt. Example sentences are: Ich liebe dich. I love you. The next one: Liebst du mich? Do you love me? നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച 25 verbs ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. And wait for the next video. The series will be completed in the next video by finishing the top 100 German verbs for beginners. Okay, thank you for watching the video. Bis bald. Tschüss.